En geno marani rio makare nyakorom gajuang machiegni chononi mar Kacha nyinga Lydia Hukeyo. Riwruok mar jopuonj mar Kupet koro koni okodeko mondo mi piny owacho chwal grade mar 9 skunde mag sekondar. Gikoni gidongruok ewi nok mar omenda masani okwako sectors mathoth e pacho ka. Bilion 24 maunjo tigo de gero klese mag grade mar 9 skunde primar nyalo konyo kamoro. Bilion 25 mar gero kuonde timo nonro laboratories bende hinya tigo de yore moko. Ikoni midhiero ma sekta no yudo sani kamoriwo onge mar pesa mar chulo kumba mar thieth ne jopuonj e kin mamoko biro mana rumo ka omenda otigodo e yo mariek. With these austerity measures, to ask government to move grade 9 to second schools. How will this help this country? Number one, we shall not need to build the classes at 24 billion. We shall not need to build the laboratories at 25 billion. We shall not need to employ a new set of teachers now that we are grappling with JSS teachers at another 56 billion. Remember, next year, there's no Form 1. It means in a school that had 4 streams, we have 4 classes lying idle next year, which these students can move in. Remember, next year there will be no Form 1. The teachers who are teaching Form 1 will not be having lessons for Form 1. Yet we cannot move them to primary because it will affect the CBE, curriculum-based establishment of the second schools. So the best thing is to take the students to the teacher. Jopuonjre manie mbalariany mag piny owacho Mombasa koni ok girwako chenro manyien ma piny owacho tiyogo e jolosomb jopuonjre mantiere mbalariany to chutho to mago ma onge kod nyalo. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, jopuonjrego koni okang' mar piny owacho duoko chien pok mar hola ma ichiwo ne jopuonjre mbalariany kidek miyo jogo ma onge nyalo remdhi e sombgi. Jopuonjrego kata kamano siro okang' manyocha rawere okawo mar wuok oko mar sundo piny owacho mondo mi orangi ochumi ma pacho kanya to mago mahinyo oganda. And we as university students reject the new funding model and ask the previous funding model to be reinstated on the following grounds. There is increased varsity fees and less aid. This results to more debt implication to the students. And if we believe in education as the greatest equalizer, then we must reinstate the previous funding model. Many of the students or the university students depend on help to enable them proceed with their education. And the reduction by the government from 10 billion to 3.5 billion, we are against that. And we are asking the government to rethink of their action or to rethink of their decision. Currently, as I'm speaking here, there are students who are supposed to register for their November series at the Kenya Coast National Polytechnic, but they are unable to register because of fee issues. Na kwa vijana, pongezi kwa kujitokeza kwa wengi ili kupigania nchi yetu, haswa vijana wa Mombasa. Migao mar thieth koro kwa lakteche mantiere tiegruok mondo ore kapod migao no twake ewi ndiko gi e tich e boke mare ne ute fwambo. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha olero ne gi sani nitiere lakteche mar 3,760 monego bed ni ndiko. Nakumicha lero ni ndiko lakteche gi biro dwaro omenda maromo bilion 4.8 kata obedo ni e hiko omenda ma budget mantiere en bilion 3.7 kende. Nakumicha koro nyiso lakteche mondo mi oyier achiel e kind yiene migao no ndik gig duto kendo chulgi siling 70,000 ng'ato ka ng'ato kalore kod SRC kata girit ng'eto mar doho ma ibiro tim tarik 26 dwe mar 9 ka ok kamano to giyie ondik gi mos kitiyo kod omenda moyudre kendo chulgi kalore kod winjruok mano bede kind lakteche kod sirikal motisi ni CBA. Kwa the county ma Homa Bay ni jokombe mag ODM e county ma Homa Bay wuok oko kasiro kang' mano gai maduon burano Raila Odinga okawo mar wacho mondo mitwako bedie kind jo Kenya.
mar tieko midhiero moko ko piny Kenya kaluwore gi ng'anyo mar rawere mag Gen Z osebedo kadhigo nyime thurka. Gikone Odinga nitiere kod Kenya e chunye, omiyo kane ogo dhoge piny e twak mano obedo go nyoro e kar mar KICC gi jatend piny mondo mi tim lalruok matut e weche machendo e piny Kenya, to onego oganda jo Kenya orwak paro makamano. Kutane gi jakom ODM e kar chung' od bura ma Kasipul Evans Ndege. Ginyawad gi marangwe Caroline Owidhi gikone gimiyo Raila Odinga thuolo mondo mi twak makamano odhi nyime kaka yor rieyo piny Kenya. Odinga no dhi mo join President Ruto nyoro kane gi wacho weche mag loso commission manyien. Wan wa support gima Raila wacho, ok wanyal kwedo nikech duto te wadwaro kwe Kenya ka. Kendo nikech en gi paro maber mar riwo jo Kenya, mano miyo giyie ma gibedo kaja chande gi te kaka jo Azimio kotelne gi Raila Amolo Odinga. Wawacho ni kata freedom ma kawuono wawuoyo go ni emomiyo wan kaka jo ODM wa support Jakom. Freedom ma kawuono wawuoyo go ni Jakom ema nokelo. Aparo ni chon ne ok inyal wuoyo kata e social media mar X no. Omiyo gimomiyo wa support Jakom en ni freedom to kata devolution ma kawuono ndiko nyithindo mang'eny e piny mangima e Kenya ka. Wan kata gi jotendwa mwang'eyo mane opos wach mar devolution to kawuono gine ma gi enjoy koso gi enjoy. Emomiyo nitiere gik moko ma ka Jakom wuoyo to nyaka wachiki to kaluwore gi okang' mano kawo nyoro mane giyiere ni NADCO report dibedo implemented, and wawacho ni gima Raila Amolo Odinga neno kobedo piny wan kata waidh mana kalapapla ok wanyal neno. Wa support Raila Amolo Odinga and wang'eyo ni nyocha ne wang'anyo kaka joma tindo ne wadwaro reforms, to NADCO report oting'o reports te mane wadwaro moting'o gik machalo hysterical injustices. Wadhi kaunti ma Migori kama jokuny mula beach no wito ngimagi ka ji maromo 19 otony bang' bugo senyore e kar kunyo mula mantie Kanga e sub county Marongo e kaunti ma Migori odiochieng' manyoro. Jalup county commissioner Marongo George Otenga oyango ni ji ariyo no wito ngimagi e kinde mane gidhi yudo thieth osiptal ka maromo 3 to no wito ngimagi e bugo mano senyore no kendo ringregi no segol. Tend jokuny mula matindo e kaunti ya Migori kotene gi jakoma margi Kefas Ojuka oyango ni ji maromo 24 no rekontiere bugo e kinde mane bathe osenyore, kata kamano ji maromo 19 no resi ka ji 5 to no wito ngimagi. Tend kunyo mula matindo no wacho ni gidhi nyime kod timo nonro mar ng'eyo gima nokelo senyruok mar bugo mar mula ni, ka koro gisingo keto kenge mag neno ni arita jokuny mula obedo makare kinde duto. Ng'at achiel ne ohinyore kendo pod ni osiptal, ng'at achiel no thiedhi kendo no wemo mondo dhi dala. Gima nokelo thogni pod ok wase-establish, koro waseoro tim wa piny kendo wapod warito tim moa ka sirikal mamalo gi mapiny mondo wakonyre mondo wang'e the cause of the death, ni to ang'o ma nyotimo miyo jogo gi owito ngimagi gima chalo kamano. Nikech wan kaka association wadgombo ga ni wati tich ma main kaka winjo bende watimo ma yoro mag menyogi e yo mowinjore ma koro ok wang'e ni jogo ngima moro amora lal. Nikech joma kunyo mula ng'eny to pok thuolo yudore mar tundo irgi chiegni kata mana 3/4 margi pok omulo. Pod nyiso ni joma onge gabari mar kaka ginyalo timo gige yo ma safe, gin pod ginyalo endelea gi weche ma gikone to nyalo hinyo ngimagi. Koro wadwaro mondo wayud teko manyalo miyo watrain jowa e sites mantiere gi jowa mwa train go gibe gicha gidu thuolo ma gidhi gi train godo joma moko kuonde mopogore opogore mikunye mula. Ne ok kwan mabor ahinya, but kalure kuma ne gintiere kuma ne antiere ne ok en kuma bor ahinya, to ka winjo muoch mar gimoro to an aringo kasto ema dhi apondo kumoro kanyo. Kane aseyudo hinyruok dakika moko madhi 10 kamae kasto ayuda resruok owuok gi tim mane ni malo kasto konyo mapiyo piyo. Kwa Migori atiri nyaka kaunti ma Kisumu kama tend kaunti ma Kisumu koro yango ne gigeto mar choko bilion 3 hik omenda
ma ganario prayo kod ang'wen ganario prayo kod abich tok choko mohe obilo na chiele hiko menda mokalo gino manomiyo gidongore e yor choko suru kod atamalo prayo kod ariyo. Giyango ne jopiny ma Kisumu ni kik giluor ni mar ok gibimedo suru ne jo kaunti no ka gilero ni gibiro mana dino rode mag mibadhi mosega bedo kathiro choko mar osuru kaka achiel kuom yore mag bero chenro mag choko suru. Yokwayo jopiny mondo mi oung gi lwede tiyo gi lai manyien mano sidhi mar choko suru e yor manyasani matiyo kod teknolojia kaka yorno mar konyogi gi chopo pek mar chopo bilion 3 e iko omenda mabiro. Iko omwom makoro sani wantie ni manyo watieko ma en iko omwom 2023 24 ne wachoko bilion 1 milion 471 elufu 996 kod siling 75 and waneno ni ma koro en dongruok mar atamalo 22 en dongruok mar atamalo 22 kendo wan ka ni wadwa ni kama wachopeni higa moro mo makoro wantie ni wachok pesa mang'eny malo kama wachokono mondo mi wager godo Kisumu. We have also changed the system of collection. We have moved from an old system to a new one. We are also changing the people who are collecting the revenue on our behalf on the ground. We are working on their behavior because we have lost some money in the past on account of the behavior of our collectors. We are also improving our data. We are linking revenue collection to service delivery through the governor's program of Huduma Mashinani, and we just want to continue telling the people of Kisumu that our role is not to increase taxes, but actually to be more efficient and to offer better services by generating revenue. Wede kod osiepe mag rawere adek manoteki kendo lal godo chieng' ngeso mokalo e boma Isiolo gi jomoko manoumo wengegi kendo oting'o bunde oso sirikal kuom lal mar wedegi koro gikwayo mondo mi wegi thuolo to pono ni nitiere kod ketho ochwal gi e doho kaluwore gi chike maturka. Kaluwore gi report ma ne gigo e tesendo obila ma Isiolo kod apiso kwach kich rawera ma jahigni 22 moyange kaka Isa Osman Guyo, Nura Abdi Diba ma jahigni 27 kod Muktar Tache Ali kachiel gi ji mamoko 2 noyudo madho chai mokinyi sa 12 e boma Isiolo kama nondhigie kendo sogi nyamburko moro mano ochung' rito eka nochop kodgi apaya madhi Nairobi. Gitudo sirikal gi wachno ka koro gidwaro mondo miwegi thuolo ka giwacho ne gisetemo menyo to pok giyudogi. Abducted on Saturday 6th July 2024 in Isiolo town and bundled into 2 black Prados and 1 white Subaru by heavily armed gunmen who are believed to be police officers. We, as the family, request for 3 things from our beloved government. We want our families to be either released unconditionally, if found of guilty, be taken to court of law, or in worst case scenario, let their body be released to us. The Constitution is clear. Anybody can be arrested on suspicion or on anything, but that person must be given the justice that is demanded by the law, and that is they must be taken to court within the time that is stipulated in the Constitution. And in this day and age, we will not request, but we will demand the government of Kenya to be responsible, to be answerable to the abduction that happened yesterday. That is on Saturday. Korom gajuang henda kapar koda chiel bang sapar mar odiochieng' chenro en kagi Kacha Monica Kumu wacho ni en Dubai oneno wechegi ahinya kokalo Ramogi TV kaeto wacho Kacha ni sirikal owinjo ng'i kaka nyalo puodho interns e yo mongirore mondo me okony oganda jo Kenya wacho ni entiere kod nyaka giko. Wilfred Mbao bende wacho ni en Homa Bay Nyangweso Chiro kendo wacho kanyo ni owinjo wechegi makare mano wuod Nyakach Kandaria wacho no tamore Raila gi Ruto riwore ni koro kelo twak giwe mondo Gen Z otwak kodgi mondo Gen Z modil gi Ruto Raila mondo bed tenge kik riwre wach makamano. Penina Okwach wacho ni entie game rai Ramogi TV leda ni Lutieno imbani ni Kacha ka intiere bondo kulalo kachiel gi Boy Collins mano ka Jackie Abuya Gwasi korom ga jongwa dhi wag mag tuke.
Mago mag tuke Nyakurom Gajwang wa yudo kanyo ni jatugo manie thuolo mar 5 e piny ngima e tuk tennis Daniel Medvedev nyolo jatugo namba 1 Jannik Sinner e nus finals mag tugono kuom thuolo mar 2 maluore.